Okay, good morning. So today we will start the unit number 2 of our subject, that is design of steel structure, and the unit number 2 is the design of connections. In the last lecture we have uh, we have covered the first unit, that is the introduction to design of steel structure. So we have covered some introductory part of the our subject, and in that uh, we have seen the what is steel, some various sections of steel, what are the methods of design, then what load and load combinations we are considering, what IS code required for the design, then steel table, then IS code for wind load. That all part we have covered in the unit 1 introductory part. So now unit number 2 onwards we will learn the actual one by one element. Now in the unit number 2 we will see the design of connections, means what when we are connecting two steel members, the member may be beam column, member may be floor and beams. So whatever members we are connecting, that members we are connecting by the some bolt or welds. So what are these connections and how these connections are taking loads, that we have to see, and what strength they are taking, that we will see in the detail. We have to solve so many examples in this. So initially we will see the some introductory part, that is the what is meant by connection, what are the various types of connections, what are the types of joints that we will see. So okay, so what is connections or why these connections are required? If we see, the connections are the device which are used to join the elements of a structure together at a point such that forces can be transferred between them safely. It means what? The connections are to be used to join the elements. So elements means we have seen the beam column connection, beam to beam connection. If we take the truss, in the truss we have seen triangular elements. So that all elements we have to connect each other. Directly तर फ्रेम है अशी उभा करू शकत नाही आपण. So that structure is the made up by the connections. म्हणजे व्हर्टिकल एलिमेंटला हॉरिझॉन्टल एलिमेंट कनेक्ट करतो, त्यानंतर तो ग्राउंड फ्लोअरला असेल, फर्स्ट फ्लोअर. जसं आरसीसी स्ट्रक्चर तुम्हाला फ्रेम दिसते, सिमिलरली वी आर मेकिंग द फ्रेम इन द स्टील स्ट्रक्चर ऑल्सो, and at the joint we are connecting these two member by connecting. And for why these connections are required? To transfer the forces between the कनेक्शन. म्हणजे बोल्टेड कनेक्शन वरती पण फोर्स येणार, वेल्डेड कनेक्शन वरती फोर्स येणार. कसं येणार? जर दोन एलिमेंट कनेक्ट झालेत, एका एलिमेंट वरचा लोड दुसऱ्या एलिमेंट वर ट्रान्सफर करायचा असेल तर कशा थ्रू जाणार? थ्रू दॅट कनेक्शन. कनेक्शन मीन्स बोल्टेड, वेल्डेड, रिवेटेड, दॅट टाइप्स वी विल सी इन द नेक्स्ट टू स्लाइड. Are you getting what is connection? Connection is a device or method to join the element of a structure to transfer the forces between them safely. एका एलिमेंटचा फोर्स दुसऱ्या एलिमेंट वरती ट्रान्सफर करण्यासाठी आपण काय करतो? कनेक्शन्स वापरतो. So that is connections. So generally the connections are the most major structural failure due to some forms of connection failure. ज्यावेळी स्ट्रक्चर एखादं फेल्युअर होतं, त्यावेळी मोस्ट अँड इम्पॉर्टंट फेल्युअर टेक्स प्लेस विदिन दी कनेक्शन.
बोल्ट मधून फेल होत असेल, वेल्ड मधून फेल होत असेल. सो द मोस्ट अँड मेजर इम्पॉर्टंट पार्ट ऑफ दी स्ट्रक्चर, that is the or failure of the structure, that is the between the connections. So we have to design the connections properly. म्हणजेच कनेक्शन्स प्रॉपरली डिझाईन करायचे म्हणजेच काय करायचं आहे, एखादा जॉईंट जर प्रोव्हाइड करायचं असेल, त्या जॉईंटवर किती लोड येतोय, त्यासाठी किती नंबर ऑफ बोल्ट्स बसवावे लागतील, दॅट इज द डिझाईन. हाऊ मेनी नंबर ऑफ बोल्ट्स वी हॅव टू प्रोव्हाइड फॉर दॅट पर्टिक्युलर जॉईंट. किती चं वेल्डिंग करावं लागेल, वेल्डिंग आपण लेंथवर ठरवतो. So how much length of weld required to join these two elements? So like this, we have to design the connections. Then steel connections have a direct influence on the cost of the framing system. So if you see, if you consider the steel connection, then direct influence of the cost on the type of connection. कोणत्या टाइपचं कनेक्शन यूज करताय त्याच्यावरून कॉस्टचा इन्फ्लुएन्स आपल्याला स्टील स्ट्रक्चर मध्ये पाहायला मिळतो. दॅट वी विल सी इन डिटेल. देन while a connection may be efficient in the use of material, which material you are using, either you are using bolted connection, you are using welded connection, so depends upon material, your efficiency of the joint. Efficiency of joints means how much strength of that joint, that depends on the material. So this the material is influencing the strength of the your joint. Okay, so now we will see what are these connections. Okay, now if you see, what is this? What is this? This is a bolt. So this is a bolt. So now what are the components of this bolt? What are the elements of this bolt? So if you see this particular bolt, so at the top the head is there. At the top, if you see, just a minute. So this is the head. This is the head. Then if you see, this is the nut. So overall overall this length here given, this is the overall length of the bolt, and this is the nut. Inside the nut we are providing the washer. Have you seen? We are familiar with this. This is the washer. Then this thread, for what purpose we are providing thread? Because for the bolt we are fixing the nut. So nut having the arrangement to fix the connections. म्हणजे या thread through आपण काय करतो, this nut we are fixing. So nut, for the connection of nut we are providing this thread, and this solid part we are calling as a shank. This above the thread up to the head, that part, this part is we are calling as a shank. So and here one word is written, grip. Grip means whatever material we are fixing between this head and nut, so the space between this nut and head is the grip. It means we are fixing any plate, we are fixing any other member. So for that purpose this grip is there. Means या जागेमध्ये काय असणार आहे, तुमचा जो मेंबर तुम्ही फिक्स करणार आहे त्या मेंबरची प्लेट असणार आहे. So in this way, this bolt we are using for the connection. So the bolt having head, nut, washer, grip, shank, thread, and overall length. So these are the components or parts of this particular bolts. Are you getting everyone? येते लक्षात सर्वांच्या? Yes, sir. So next
connection we are using, that is the rivet. The connection means to join the two element. Connection is nothing but we have to join two elements. So for that purpose, we can use bolt, we can use rivet also. Now rivet, that rivet also you have seen. So if you see here, these are the rivets. So in the market, the rivets are available in this form. Now how we can fix this rivet? So if you see here, so this is the rivet diameter at the top, and bottom, actually this plain diameter is there at bottom. But how, anyone can tell me how rivet we are fixing? आपण rivet कसा fix करतो? Screw. Screw. Other, anyone? Hammer. Good. We are hammering at the top, and some of the या bottom part ला आपण काय करत असतो, एक सपोर्ट देत असतो आणि टॉपने हॅमर करत असतो. At that situation what happening, this bottom part is making larger. म्हणजे हा याचा पार्ट इथं कसा दिसतोय बघा, हा लार्ज पार्ट झाला की नाही, ड्यू टू हॅमरिंग फ्रॉम द टॉप साइड. या टॉप साइड ना आपण काय करतो, हॅमरिंग करतो, अँड दिस बॉटम साइड part we are making larger, so that in this area, हा जो मधला एरिया आहे, या एरियामध्ये तुमचा जो काय ग्रीपचा एरिया आहे, दिस इज दी ग्रीप एरिया. इन दिस एरिया वी आर फिक्सिंग एनी प्लेट बिटवीन दिस हेड अँड सेकंडरी हेड. सेकंडरी हेड वी आर फॉर्मिंग. हा जो बॉटमचा हेड आहे हा आपण फॉर्म करतो, कारण का हे जे रिवेट दिसतात, if you see here, many more rivets are there. For this rivet, initially don't have secondary head, only top head is there. So we are just inserting in the hole this rivet, and at the bottom some material we are keeping and hammering from top side. आणि ज्यावेळी टॉप साइड हॅमरिंग करतो त्यावेळी बॉटम साइडचा तुमचा काय होतो, हा सेकंडरी हेड वी आर प्रिपेरिंग, and in this gap we are fixing our any element. So this is the shear area, or here written grip range. In this area we are keeping the your material. So this is the rivet. So second connection we are using the for connection we are using the rivet. Then next connection, that is the weld. Third connection we are using, that is weld. So if you see the picture, simply two members connected, placed face to face. This is one member, this is another member. We have kept in the 90 degree, and whatever contact area of these two, element. So border, in the border of these two elements, we are making the weld. So how looks in the section मध्ये कसं दिसतं, हा. So this image is the 3D image you are seeing, this, that the 3D image. But how looks in the section means this is one member, this is another member. Okay, now see, two members are in right angle, these two members are in right angle. Now how this weld? So this weld is formed like this. So this is the your thickness of weld. This is the thickness of weld, and we are calling as a throat thickness, THROAT, throat thickness. वेल्ड करताना आपल्याला दिसताना पट्टी दिसते, पण काहीतरी जाडीचं वेल्डिंग झालेलं असणार आहे की नाही. आर यू गेटिंग? दिसताना आपल्याला वेल्डिंग म्हणजे एक लाईन दिसत असते, पण त्याला काहीतरी थिकनेस आलेली आहे की नाही. ज्यावेळी आपण तो रॉड, यू हॅव सीन द रॉड विच वी आर युझिंग फॉर द वेल्डिंग पर्पज, अँड दॅट रॉड इज अ कंझ्युमेबल. म्हणजे काय करत असतो, तो रॉड ज्यावेळी आपण स्ट्रेच करत असतो त्या पर्टिक्युलर लोकेशनला, त्यावेळी तो रॉड हा काय होत असतो, बर्न होऊन त्या ठिकाणी
तो एक जाडी तयार करत असतो आणि तो रॉड कंज्युमेबल असतो, तो संपून जातो. इट मीन्स व्हॉट, समथिंग थिकनेस वी आर गिविंग टू join this material. So the thickness in the form of this shape. This is the vertical element, this is the horizontal element, and we are connecting these two elements in the placing two element in the 90 degree, and the formation of this weld connection look like, आपल्याला वरून दिसत नाही ते, बरोबर आहे की नाही. तुम्ही पाहिलं असेल कनेक्शन, ज्यावेळी दोन मेंबर एकमेकाला समोरासमोर ठेवलेत आणि कनेक्शन आपण करतोय एका फेसला, इट मीन्स त्या वेल्डची जाडी जी आहे ती तुम्हाला दिसत नाही. सो दॅट वी आर shown in this particular section in the form of this shape. And the thickness la here written, this is the throat thickness. So this is the toe. Some they have given here some parts. This also toe. This is the root. Then this is the leg size of weld. This is the one size of weld. Both sides. So in this way, we are doing the welded connection. Are you getting how we are connecting by bolt, how we are connecting by rivet, how we are connecting by weld? That you are getting? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Yes. Okay, now you can see the many more pictures. So here two eye sections. This is one eye section. So this eye section we are connected another eye sections, and one plate is provided. This plate is provided for the two faces, this and this face, and this member connected by the bolt. Here also if you see, दोन मेंबर समोरासमोर ठेवले, इथं अशी एक the plate is look like this. This is the plate. This plate or this section kept here, and here we have bolted. It means this member and this member connected by this plate by using this bolt. So 1, 2, 3 bolts in this line and 3 bolts in this line we have provided. So in this way we are connecting the connection by for the two element. So here sample sections we have shown here, but we have to connect whole building. We have to connect to make the connection for joints for whole building. Just a minute. Okay, so in this way, we can connect the members. Okay. So now types of connections. So we have seen how looks bolt, how looks weld, how looks rivet, but depends upon this material. Bolt is one material, rivet is one material, weld is one material. So by using these three ways, we have divided the types of connections. Types of connections. So connections are bolted connection, welded connections, and riveted connection. So one more connection is also there, that is pinned connection, but this connection is not fixed connection. One more connection is there, pinned connection. So the pin connection, example of this pinned connection is your tractor and trolley. So trolley is connected to tractor by means of, have you seen?
Have you seen? Yes. So Yes, sir. just we are inserting the this is the pin. Just we are inserting the pin and we are making the connection. But this is the not a fixed connection. This is not a fixed connection. So here major three connections we are using for the fixing two elements. Are you getting? So bolted, then welded, and then riveted. So we will see one by one how connection. So first is the bolted connection. So what is bolted connection, and which IS code we are using, and which strength we have to find out by using the bolted connection, that we will see here. The design of bolted connection is generally done followed by IS 800 2007. So as we have discussed IS 800 2007 in the last lecture, and I have shown some section number, something 4-5 section number is there in the IS 800 2007. There the details for the bolted connections are again given. So where the different types of failures of bolt connections is considered and designed accordingly. So design a bolted connection, it means what? So we have to provide for any joint. So if you consider this joint, so for jointing these two elements, this element 1 and this element 2, for jointing these two elements, so we have to provide here number of bolts. So how many number of bolts are required depends upon load coming on this joint. या जॉइंट वरती किती लोड येतो, त्या लोड साठी किती नंबर ऑफ बोल्ट्स प्रोव्हाइड करायचे, की त्या ते नंबर ऑफ बोल्ट्स काय करतील, तेवढा लोड घेतील. So that in the design we have to provide the number of bolts and for which these bolts will fail. कोणत्या फेल्युअर क्रायटेरिया मध्ये हे बोल्ट फेल होतील त्याचा अनालिसिस करायचं. ओके, दॅट वी विल सी इन दी अगेन नेक्स्ट 2-3 स्लाइड. कशा पद्धतीने बोल्ट्स फेल होतात किंवा कोणत्या मेथड, कोणकोणत्या फेल्युअर क्रायटेरिया आहेत की ज्यामध्ये बोल्ट फेल होतो. शियर फेल्युअर असेल, बेरिंग फेल्युअर असेल, टेन्शन फेल्युअर असेल, बोल्ट वरती टेन्साइल लोड आला, बोल्ट विल फेल. बोल्ट वरती शियर लोड आला, सो हाऊ that fail, that we will see. So here for this design of bolted connection we have to use IS 800 2007. Then in clause number 2.4 IS 800 2007, clause number 2.4, it say that the nut and washers shall conform as appropriate to the following codes. So there are so many codes, IS codes for the nut, bolt and washers are there. So IS 1363 1967, 1364, then 1367, 3640. So these IS codes are we have developed for the detailed information of this particular bolts. So in these codes the bolt properties like their dimensions, different types and strengths are given. या सर्व IS कोड मध्ये काय दिलेलं आहे तर the dimensions, then different types and strengths of the particular bolts is given in this IS codes. So these IS codes are required for the bolted connection. Now as in the last slide we have seen this head of the bolt, then radius of the bolt, this is the shank, this is the threaded part, this is the nut, and total is the length of the bolt. So in this way, this is the details of the bolt. Again, what are the advantages of bolted connection? Why we are not using, if we use the bolt connection, why we cannot use the weld connection? जर bolt connection use करत असेल तर welded का use करत नाही, welded करत असेल तर bolted का use करत नाही. It means some of the advantages of for particular connection. So advantages for the
bolted connections. So if you see, less manpower unlike rivet connections. Less manpower required. How? Anyone can tell me? कशा पद्धतीने कमी manpower लागते bolted connection ला? कोण सांगेल? रिवेट मध्ये हॅमरिंग करून जॉईन करण्यासाठी जास्त मॅनपॉवर लागते. आणि bolted हे simplest connection आहे. Just we have to insert the bolt and tight the nut. If two holes are matched, दोन जे component किंवा दोन जे part आपल्याला connect करायचे that parts we have to simply keep one another and just insert the bolt and tight the nut. So simplest connection is the bolt connection. So less manpower. Unskilled labor सुद्धा आपण काय करू शकतो, तो bolted connection करू शकतो. Then high strength bolts are much stronger than the rivet. Riveted connection पेक्षा bolt ची strength high आहे. Hence the bolted connections need less fastener than the riveted joint, means less holes in the plate, resulting stronger connections. So when we are doing the riveted connection, ज्यावेळी आपण riveted connection करतो त्यावेळी खूप जवळ आपल्याला रिवेटचा डायमीटर खूप छोटा असतो as compared to bolt. So when we are connecting two members by rivet, ज्यावेळी रिवेट न करतो त्यावेळी काय होतंय, रिवेटनी खूप सारे होल्स आपल्याला रिक्वायर्ड आहेत. सो than the rivet, the strength of this bolt is high. Then third advantage is the bolting operation is much faster, as we have discussed in the first point. Bolting operation, just we have to insert the bolt, tight the nut, and tight the nut by the fastener. So we can tight the nut very fast. Then bolting operation is a very silent in contrast to hammering noise in the riveting. So operation is very silent. बरोबर आहे की नाही? As I told you, just we have to insert the bolt and tight the nut. Okay, so your bolting operation is over. It means the operation is a very silent. Similarly, bolting is a cold process, no risk of fire. If we compare to the welded connection, bolted connection, we compare with the bolted connection. If we compare with the welded connection, so there is a no risk of fire. So there did not any fire condition. म्हणजे फायर कंडिशन येतच नाही अशा केस मध्ये. कोल्ड प्रोसेस की इन्सर्ट करायचा आहे बोल्ट आणि टाइट. सो दॅट इज दी one of the advantage. Then bolt can be removed, replaced, and retightened easily in the event of the faulty bolting or damaged bolt due to accident. Are you getting? We can remove bolt easily, we can replace bolt easily, we can retighten bolt easily. So all the process of bolting connection is easy. So the bolt advantage of bolted connection is than the other connections is good. But this is the better than the other connections. But some disadvantages are also there. So these we have seen these advantages, but some disadvantages also there. That the disadvantages we will see. So these disadvantages of bolted connections are: bolted connections have lesser strength in axial tension as the net area of root of the thread is less. Are you getting? In the axial tension, lesser strength. If we apply, this is your bolt. If we apply the tensile force on this bolt, this is the tensile force. If we apply the tensile force on this bolt,
So here threaded part is there. In this area, threaded part is there. So this region is a very weak in tension. This is the disadvantage. Because we have to provide thread. Why? We have to fix the nut. जर नट फिक्स करायचं असेल आणि थ्रेड त्याला प्रोव्हाइड करायची गरज आहे. सो इफ द टेन्साइल फोर्स इज कमिंग ऑन दी नट, देन युअर बोल्ट विल बी फेल इन दी ऍक्झियल टेन्शन. म्हणजे लवकर फेल होऊ शकतो इन दिस केस. सो द lesser strength in the axial tension is the disadvantage. And second disadvantage, under vibratory load, the strength is reduced if the connection gets loosened. Under vibratory loads, the strength is reduced if the connections get loosened. If vibratory load coming on your floor, at that time what happening? You have tightened the bolt. That bolt may be loose. That bolt may be loose by this vibratory action. तुम्ही पाहिलेली आहे कंडिशन तशी. नट हा लूज झालेला तुम्ही पाहिलेला आहे की नाही बोल्ट पासून? हॅव यू सीन? हा आपण वी आर फॅमिलियर. मग हा त्याचा डिसएडव्हान्टेजेस आहे. जर नट पडला त्या केसमध्ये काय होतंय? We have seen sometimes our bike nuts will fail down due to vibratory action. In our any industry, some due to vibration action, some nuts are fall down or bolts are fall down due to vibratory action. So this is one of the disadvantages. Then unfinished bolt have lesser strength because of non-uniform diameter. No, बोल्टचा डायमीटर हा नॉन युनिफॉर्म राहतो बिकॉज ऑफ थ्रेडिंग और बिकॉज ऑफ सम शेप चेंजेस. एखाद्या ठिकाणी कनेक्शन करताना शेप चेंजेस जे आहे शेप मधले ते असल्यामुळे तुमचं डायमीटर कधी कधी बोल्टचे व्हॅरी होतात. सो इन दिस केस ड्यू टू व्हॅरिंग डायमीटर युअर bolt having the lesser strength as compared to your welded connection. And architectural look, so that we are connecting two member, it means we are bolting, we are doing the connection that is bolted connection. So architectural look is as compared to rivet and welded is नॉट गुड. जे आपल्याला आर्किटेक्चरली आपण जर एखाद्या बोल्टेड कनेक्शन कडे पाहिलं तर ते रिवेट आणि वेल्डेड कनेक्शन पेक्षा आपल्याला ते गुड दिसत नाही. ते दोन्ही कनेक्शन याच्यापेक्षा बेटर दिसतात. सो दीज आर दी डिसएडव्हान्टेज. सो मेजर डिसएडव्हान्टेजेस आर इट विल फेल इन दी टेन्शन, अर्ली फेल्युअर इन दी टेन्शन. देन अगेन ड्यू टू व्हायब्रेटरी ऍक्शन द strength of the bolt is reduced. Again, lesser strength when the diameter of bolt is non-uniform. So in this situation, your bolt will be fail. It means that is the disadvantages of this connection. So these are the disadvantages. Now, what are the types of bolts available in market? So types of bolts. So the bolts are used in unfinished bolt, we are calling as a black bolt, or C grade bolt. That procedure, types, dimensions are given in IS 1363/2002. This IS code is used for particularly for bolted connection, and in this IS code, the dimensions, their properties, their strengths have given in this particular IS code. So first type of bolt is unfinished or black bolt. Second is the high strength friction grip bolt. Second type of bolt is the high strength friction grip bolt. And for that, the IS 3757/1985 is used. And one more IS code is there, IS 4000/1992. So two types are there.
unfinished bolt, we are calling as a black bolt, and second is the high strength friction grip bolt. So these two types of bolt we can use for the connection. So now first type of bolt is the black bolt. First type of bolt is the black bolt, means unfinished bolt. So the black bolt is the most common type of bearing bolt in a clearance hole, referred as a ordinary bolt. याला आपण ordinary bolt म्हणतो, and this is the common type of bolt. Commonly we can use this black bolt. Then this bolt is popular since they are economical. Why this is popular? Because this is the economical, both in the term of material and installation cost. The cost of bolt and installation cost of this bolt is a less, so this bolt is a common. So if you go in the hardware shop, एखाद्या hardware shop मध्ये गेला आणि तुम्ही if you went in the hardware shop and you have asked the I want this size of bolt, I want this size of nut bolt, so there are easily available bolts are there. So and these are the economical bolts. So high strength friction bolts are having high cost, so that's why these are the popular and economical black bolt. The force transfer mechanism under shear is as shown in figure. So in the, if you see the next figure, if you get the how the force is transmitted, if you see the bolt shear transfer mechanism in the black bolt. So this is one plate, this is another plate, and these two plates connected by this bolt. This is the head, this is the nut. Now these plates, this plate number 1 and plate number 2 are in which area? म्हणजे त्या प्लेट कुठे असणार आहेत? या ठिकाणी असणार आहेत. These are the two plates. So one plate is acting force in this direction, another is acting in this direction. So these are the two plates are there. So now two plates connected by this bolt. So shear action म्हणजे काय होतंय? या प्लेटला या बाजूला फोर्स अप्लाय होतोय, या प्लेट वरती या बाजूला फोर्स अप्लाय होतोय. इट मीन्स व्हॉट हॅपनिंग इन दिस एरिया ऑफ बोल्ट. हा जो मी आता डार्क केलेला एरिया आहे बोल्टचा, या एरियावरती काय होतं? तुमचा शियर फोर्स अप्लाय होतो. वी आर अप्लाइंग द शियर फोर्स ऑन द शांक एरिया. जो मधला शांक एरिया आहे, ग्रिपचा एरिया आहे, त्या ग्रिपच्या एरियावरती काय होतं? शियर फोर्स अप्लाय होतं. इफ शियर फोर्स इज अप्लाय, सो दिस इज द ग्रिप एरिया. काही पार्टला इकडे ओढलं जाते, काही पार्टला इकडे ओढलं जाते. म्हणजे फेल्युअर झालं तर इन दिस एरिया बोल्ट हा या फेस मध्ये कट होऊन जाईल तुमचा. सो दिस इज द ट्रान्सफर ऑफ mechanism of the shear force. So in this case shear force is transferred, and if this force is greater, in this case the failure due to shear in this area. So this is the your shear force transfer mechanism. So this X is written. X is the axis where if the force is major, force is there, in this case the failure will be in the X direction. या X जी तुमचा दिलेला आहे लाईन, या लाईन मध्ये तुमचं फेल्युअर होतं. आणि शियर फोर्स काय होतं? या डायरेक्शन मध्ये आणि या डायरेक्शन मध्ये अप्लाय. शियर म्हणजे काय? एकमेकाला परपेंडिक्युलर फोर्स अप्लाय होत असतो. टेन्साइल म्हणजे काय? एका वेगवेगळ्या डायरेक्शन मधून दोन बाजूला. आता टेन्साइल म्हणजे ही डायरेक्शन झाली. दिस इज द टेन्साइल डायरेक्शन. शियर मीन्स this and this direction. So in this shear failure, this is the mechanism of shear failure, and in this mechanism we can transfer the force
like this. So what is the disadvantage of this black bolt? So bearing type of bolted connection, in that the element undergoes some slip even under the small shear. So before being able to transfer force by bearing. So what happening? Sometimes slippage of the nut and bolts in these conditions happen, black bolts. So the one of the disadvantage of this shear transfer mechanism is the slippage. So this is the shear transfer mechanism of the black bolt. So this particular slide is very important. Here in the market, the various grades of bolts are available. In the market, various grades of bolts are available, and these grades of bolts and their strength, या ग्रेड ह्या ज्या वेगवेगळ्या ग्रेड्स आहेत 1 2 3 4 ह्या ग्रेड्स आणि त्याची अल्टिमेट स्ट्रेंथ पर्सेंटेज इलॉंगेशन तुम्हाला पाठ नसलं तर चालेल, पण या दोन गोष्टी तुम्हाला पाठ असाव्या लागतील किंवा IS 800 मध्ये दिलेल्या आहे जरी पाठ नाही राहिला तरी. सो ओके, सो ग्रेड ऑफ बोल्ट म्हणजे मार्केटमध्ये अवेलेबल बोल्ट कोणत्या ग्रेड मध्ये आहे? 3.6 ग्रेड. 3.6 ग्रेड. So why this 3.6 grade is name given? Okay, so I will give one example. You have seen in the basic civil or in the concrete technology grades of concrete: M10 concrete, M15 concrete, M20 concrete, M25 concrete. Means what? Anyone can tell me? M15 concrete means what? This is the grade of concrete. M50 means what? Anyone? Strength achieved in 28 days. How much? How much strength achieved in 28 days? 15. 15. So M15 is nothing but M15 is nothing but M means mix. What is mixing? Concrete कशा mixing है? Cement, water. Cement, Sand. aggregate and water. So M is the mix. So if we add cement, sand, aggregate, water or admixture, that is the mixing. So हे मिक्स केलं तर आफ्टर 28 days of curing, हे मिक्स केल्यानंतर आफ्टर 28 days of curing you will get 15 Newton per mm square. 15 Newton per mm square इतकी स्ट्रेंथ या मिक्सला येत असेल तर ते तुमचं M15 ग्रेडचं कॉन्क्रीट आहे. आता त्याचं प्रपोर्शन ठरलेलं आहे. What is the proportion for M15? Standard proportion? 1:2? 2. 1:8. 1:2? I didn't get your voice. 1:1.5:3. 1:1.5:3 is the proportion for which grade of M15? Then 1:2:4 is for 1:1.5:3, 1:2:4. So this is for M15. 1:2:4 कशासाठी आहे? M20 साठी 1:1.5:3 आहे. गुड. M20 साठी हे आहे 1:1.5:3 आणि M15 साठी हे आहे
1:1:2. M15 साठी 1:2:4 लक्षात ठेवा आता 115 कॉन्क्रीट साठी 1:2:4 and for M20 for M20 1:1.5:3. Are you getting? So Yes. it means M15 स्ट्रेंथ जर आपल्याला 28 दिवस क्युरिंग केल्यानंतर मिळवायचे असेल तर 1 bag of cement, 2 bag of sand, 4 bag of aggregate and water. If we add, then you will get M15. So this is the M15 grade. काय ती ग्रेड डिसाइड झाली तर त्या ग्रेड वरून त्याचा प्रपोर्शन डिसाइड झालं, प्रपोर्शन वरून स्ट्रेंथ डिसाइड झाली. बघा म्हणून हे M15 ग्रेड आपण वापरतो मार्केटमध्ये. ओके, now come to this here bolt. So here 3.6 grade they have given. Why they have given 3.6 grade? Because जसं 15 न्यूटन पर mm स्क्वेअर 28 दिवसाला होती तशी याची इल्ड स्ट्रेंथ FY ती 180 असायला पाहिजे. अल्टिमेट स्ट्रेंथ म्हणजे FU ती 330 असायला पाहिजे. सिमिलरली 4.6 ग्रेड बोल्ट यूज केला तर त्याची FY आहे ती 250 असते आणि FU व्हॅल्यू अल्टिमेट स्ट्रेंथ इज 400. Similarly for 4.8 grade 5.6, 5.8, 6.8, 8.8, 9.8, 10.9 and 12.9. So these grades of bolts are available in market. Depends on the ultimate strength. तुम्हाला स्ट्रेंथ किती रिक्वायर्ड आहे किंवा त्या बोल्टची स्ट्रेंथ एवढी तुम्ही कन्सिडर करणार. इफ वी यूज 5.6 ग्रेड बोल्ट, तुम्ही जर एक्झाम्पल मध्ये तुम्हाला दिलं जातं यूज 4.6 ग्रेड बोल्ट. सो 4.6 ग्रेड बोल्ट जर तुम्ही यूज केला एक्झाम्पल मध्ये तर तुम्हाला तिथं FUB ची व्हॅल्यू विचारली जाते. FUB फॉर्म्युल्यामध्ये FUB असतं, म्हणजेच काय त्या बोल्टची अल्टिमेट टेन्साईल स्ट्रेंथ किती आहे तर ती किती असायला पाहिजे मग 40. ही तुम्हाला आयदर IS 800 2007 मधून घ्यायला पाहिजे किंवा एकतर याच्या अल्टिमेट स्ट्रेंथ ह्या तुम्हाला पाठ पाहिजे. इफ यू हॅव टू सॉल्व फास्टर, कॅल्क्युलेशन तुम्हाला फास्ट करायचे असेल तर एकतर हे पाठ पाहिजेत किंवा IS कोड मध्ये अवेलेबल आहे. डोंट वरी. सो दीज आर दी as per the grade the ultimate tensile strengths are given and in the problem statement तुम्हाला दिलं जाईल 4.6 ग्रेड, 4.8 ग्रेड, 5.6 ग्रेड and if not given तुम्हाला अज्युम करायचं आहे की किती ग्रेडचा तुम्ही बोल्ट यूज करणार आहे. तुम्ही जो ग्रेडचा बोल्ट यूज कराल त्याची FU तुम्हाला घ्यावी लागते. 6.8 चा यूज केला तर त्याची FUB 600 तुम्हाला कॅल्क्युलेशन्स मध्ये घ्यावे लागेल. सो दॅट इफ गिवन यू हॅव टू टेक दिस स्ट्रेंथ, if not given you have to assume grade of bolt and you have to take the FU. So this is the tensile properties, means grade of the bolt available in the market and their ultimate tensile strength. The next type of bolt is the high strength friction grip bolt. We have seen black bolt. Black bolt पाहिला, black bolt चं shear transfer mechanism पाहिलं, ब्लॅक बोल्टचं ग्रेड पाहिल्या मार्केटमध्ये अवेलेबल असलेल्या. नाव सेकंड टाइप ऑफ बोल्ट इज दी हाय स्ट्रेंथ फ्रिक्शन ग्रिप बोल्ट. सो व्हाट इज हाय स्ट्रेंथ फ्रिक्शन ग्रिप बोल्ट? सो दिस हाय स्ट्रेंथ बोल्ट आर pre-tension against the plate to be bolted together so that contact pressure is developed between the plates being joined. So these bolts are giving high strength friction, but this type of bolts are costly. So for the normal use, we are not using these bolts. For the any industrial set, permanent structure will be there, and industrial structure will be there. In that case, we are using such types of bolt. But for the common structure, we are using the black bolts.
So it having high strength as compared to black bolt. Then when the external shear force is applied, कधी आपण किंवा काय त्याचं parameters आहेत, when the external shear force is applied, the frictional resistance to slip between the plates prevent their relative slip. म्हणजे स्लिपेज हा ब्लॅक बोल्टचा डिसएडव्हान्टेज आहे, बट हियर दिस इज द फ्रिक्शन बोल्ट, सो हियर देअर slippage is prevented. In this high strength friction bolt, slippage is prevented, as in the black bolt slippage is there. So this bolted joint achieve higher stiffness in the shear. म्हणजे जर शियर फेल्युअरचा विचार केला की जे आपण लास्ट स्लाइड मध्ये पाहिलं, शियर ट्रान्सफर मेकॅनिझम, in this case the slippage is avoided. In the high strength friction bolt, slippage is avoided, and the functional resistance between the contact surface, दोन्ही surface मधलं जे काय resistance आहे तो this type of bolt is preventing that friction and slippage, so it having high strength than the black bolt in the shear. Shear मध्ये where is written word shear, here shear failure मध्ये तुम्हाला जास्त ग्रिप मिळते. So this is the high strength friction bolt. Then here also, if you see bolt shear mechanism, shear transfer mechanism. So in this, again here shear transfer mechanism, if you see, this is the plate 1, this is plate 2, and contact force in this case is a 0, means slippage is a 0 because of the type of this bolt. Slippage is 0. आपण ब्लॅक बोल्ट मध्ये लोड कसा ट्रान्सफर होत होता, अशा पद्धतीने ट्रान्सफर होत होता. हा कसा होतोय ट्रान्सफर बघा, म्हणजे ज्यावेळी शियर फोर्स येतो त्यावेळी तो हेडला, म्हणजे बोल्टच्या हेडला आणि नट या दोन्ही डायरेक्शनला ट्रान्सफर केला जातो. इन दी दिस हाय स्ट्रेंथ फ्रिक्शन बोल्ट मध्ये, हाय स्ट्रेंथ फ्रिक्शन बोल्ट मध्ये जर शियर फोर्स आला तर तो या हेडला, प्लेट कडच्या हेडला आणि नट या बॉटमला, टॉप आणि बॉटमला ट्रान्सफर केला जातो, सो दॅट there is no slippage or high strength they are taking. In black bolt slippage is there आणि तो horizontal surface मध्ये बोल्ट ट्रान्सफर होत असतो, त्याच्यामुळे तुमचा बोल्ट हा या लाईन मध्ये फेल होतो. So this is the basic difference between the black bolt आणि high strength friction bolt. High strength friction bolt आणि black bolt चा डिफरन्स लक्षात घ्या. शियर फेल्युअर होत असताना ब्लॅक बोल्ट हा स्लिपेज होतं शियर फोर्स येत असताना, त्याच्यामुळे हा हॉरिझॉन्टली फेल होऊ शकतो अर्ली दॅन दी हाय स्ट्रेंथ फ्रिक्शन बोल्ट. आणि हाय स्ट्रेंथ फ्रिक्शन बोल्ट हा काय करतो, जो काय शियर लोड आलेला आहे तो त्याच्या हेडला, टॉप आणि बॉटमला ट्रान्सफर करतो, सो दॅट दे विल टेक दी हाय स्ट्रेंथ. सो disadvantage of high strength friction bolt is the bolt are expensive both from the material and installation point of view. Expensive, it means what? This type of bolt is costly. जो काय तुमचा high strength friction bolt आहे, it is a costly than the black bolt. So in the expenses of material and installation cost for both, and they required skilled labor and effective supervision. Labor skilled supervision required. So this is the mechanism of the high strength friction bolt. Okay, so the next and important part of this connection is the types of bolted connection. Types of bolted connection. So we have to solve the examples on these two types in the bolted connections.
So the types of bolted connection, there are two types, lap joint and butt joint. How the bolted connection is done? बोल्टेड कनेक्शन कशा पद्धतीने डन केलं जातं? एक म्हणजे पहिलं लॅप जॉईंटनी आणि दुसरं म्हणजे बट जॉईंट. सो व्हॉट इज लॅप जॉईंट अँड व्हॉट इज बट जॉईंट, दॅट वी विल सी इन डिटेल. सो दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. Okay, so first is the lap joint. So what is lap joint? When the two members to be connected together by overlapping, then the joint is called as the lap joint. Overlapping. If you see the figure now, see, this is one plate and other plate is placed one above. याच प्लेट वरती दुसरी प्लेट ठेवलेली आहे. It means lap. Lap means the two members are connected together by overlapping. एकमेकाचा ओव्हरलॅप करून आपण जर कनेक्शन केलं असेल टू मेंबर्स, सो दॅट इज नथिंग बट लॅप जॉइंट. नाउ यू कॅन सी हियर. See first image and connection. These are the two plates are there. So two plates connected by overlapping. एकावरती एक ठेवलेली आहे की नाही आणि काय केलेलं आहे त्याला नंतर होल पाडून बोल्ट इन्सर्ट केलेला आहे. काय केले? होल पाडून बोल्ट इन्सर्ट केलेला आहे. सो दिस इज दी युअर थिकनेस. हा सेक्शन आहे तो थिकनेसचा आहे आणि दिस इज दी विड्थ. विड्थ ऑफ प्लेट म्हणजेच या प्लेटला काय अशा पद्धतीची डेप्थ आहे. दिस इज दी थिकनेस. ज्यावेळी इकडून पाहिलं, या बाजूनी पाहिलं, त्यावेळी आपल्याला असं दिसलं. या डायरेक्शनने पाहतो त्यावेळी हे. आणि ज्यावेळी टॉप मधून टॉप व्ह्यू म्हणजे काय, दिस इज वन प्लेट आणि त्याच प्लेटवरती काय केले, दुसरी प्लेट. इट मीन्स दिस इज दी युअर ओव्हरलॅपिंग एरिया. So in this overlapping area we have provided these bolts. So in plan number 1, 2 and 3 bolts we can see, and in this side elevation इकडून जर पाहिलं आपण या डायरेक्शन मध्ये तर आपल्याला हा एकच बोल्ट दिसतो. सो दिस इज दी सिंगल बोल्टेड लॅप जॉइंट. एकच बोल्ट प्रोव्हाइड केलाय म्हणून आपण सिंगल बोल्टेड लॅप जॉइंट. आर यू गेटिंग लॅप जॉइंट? लक्षात येते का लॅप जॉइंट म्हणजे काय? दोन प्लेट एकावरती ओव्हरलॅपिंग मध्ये ठेवायच्या आणि त्याला होल पाडून आपण काय करायचं, बोल्ट इन्सर्ट करायचे. इफ सिंगल लाइन ऑफ बोल्ट इज देयर, सिंगल बोल्टेड लॅप जॉइंट. इफ डबल लाइन ऑफ बोल्ट, दिस इज द सिंगल लाइन, दिस इज द डबल लाइन. This is the single line, this is the double line. So if the double lines are there, double bolted lap joint. Single line is there, single bolted lap joint. Everyone got it this? येते का सर्वांच्या लक्षात? Because Yes, this sir. is कारण का याच्यावरचे न्यूमरिकल्स आपल्याला सॉल्व्ह करायचे आहेत. अगोदर लॅप आणि बट जॉइंट, दिस टू थिंग्स आर व्हेरी इम्पॉर्टंट. लॅप जॉइंट म्हणजे काय आणि बट जॉइंट म्हणजे काय ते तुम्हाला लक्षात आलं पाहिजे. मग त्याच्यानंतर सिंगल बोल्टेड, डबल बोल्टेड. आय विल एक्सप्लेन वन्स अगेन. सी, these are the two plates. This is the plate number 1 and this is the plate number 2. Plate 1, plate 2. So just a minute. This is the plate 1 and this is the plate 2. So these two plates overlap. These two plates are overlap. एकावरती एक ठेवलेले आहेत, means lap. ओव्हरलॅप एकावरती एक करून ठेवल्या म्हणजे तो दॅट जॉईंट इज दी लॅप जॉईंट. नाव टार्गेट काय आपलं, त्या दोन प्लेट एकमेकाला कनेक्ट करायचे. कनेक्शन इज द टार्गेट. सो कनेक्शन कशाने करणार आहे, बोल्टने, बोल्टेड. सो
we have to now fix. This is the one bolt, this is second bolt, this is the third bolt. And if you see in the side view, if you see side view, this is the thickness of the first plate, this is the thickness of the second plate, and this is the bolt height. किती height ला आपण हा thickness मध्ये bolt insert केला. So this is the single bolted. If two bolts are there, double bolt. This is the lap joint. Are you getting everyone? Lap joint म्हणजे लक्षात आला का सर्वांना? Yes, sir. Okay. Now single bolted lap joint and double bolted lap joint are shown in the particular this figure. Now butt joint. If we see butt joint. Now how looks butt joint? If you see, when two members are to be connected by placing the members end to end and additional plates provided on either one or both side of the attach, both side to attach them properly. What is the butt joint? Two members. This is one member. This is second member. Two members. Place the end to end. Means what? End to end. This is one plate. This is another plate. Place the end to end. म्हणजे एकाच्या समोर दुसरी प्लेट ठेवलेली आहे. बट जॉइंट. लॅप मध्ये काय केलं? एकावरती एक ठेवली, ओव्हरलॅप केली. बट जॉइंट मध्ये काय करतोय? समोरासमोर ठेवतोय. एंड टू एंड, समोरासमोर ठेवायचं. ओके. देन additional plates are provided. This is additional plate. बरोबर आहे का? This is one additional plate at top or at bottom. एक ठेवू शकता किंवा दोन्ही ठेवू शकता. So additional plate is provided. So we have provided additional plate on the top. And then if we do insert the bolt, then this is the single bolted and this is the double bolted. Butt joint. इथे एक लक्षात बघा. Butt joint means two members connected by placing the members end to end किंवा face to face. मेन ज्या दोन प्लेट आहेत, प्लेट नंबर 1, प्लेट नंबर 2, these two main plates are placed face to face, समोरासमोर ठेवायच्या. एक प्लेट टॉपनी लावायची, दुसरी कव्हर प्लेट बॉटमनी लावायची. टॉपच्या आणि बॉटमला ज्या प्लेट आहेत त्याला आपण कव्हर प्लेट असं म्हणतो. So the top and bottom, at the top and bottom we are providing the cover plates and then we are connecting by the bolts. So that is the single cover. एकच प्लेट जर जॉईन केली टॉपला तर सिंगल कव्हर सिंगल बोल्टेड बट जॉईंट, डबल कव्हर डबल बोल्टेड बट जॉईंट. आर यू गेटिंग? लक्षात आलं का बट जॉईंट सगळ्यांच्या कसा असतो? का रिपीट करायचंय? एनीवन? प्लीज एनीवन रिप्लाय. लक्षात आलं का? Yes, sir. करू, रिपीट करू एकदा. Okay. See, if you see figure, then you will get idea. लॅप जॉइंट मध्ये काय केलं? दोन प्लेट एकावरती एक ठेवला. बघा डिफरन्स बघा फक्त. इफ वी सी लॅप जॉइंट, इट मीन्स we have provided two plates one another. That is the overlapping. आणि मग या ठिकाणी आपण काय केलं? बोल्ट इन्सर्ट केला आणि ह्या दोन प्लेट एकमेकाला कनेक्ट केला. दॅट इज दी लॅप. बट in the butt joint, what we are doing? We are keeping these two plates face to face. या दोन्ही प्लेट काय करतोय? फेस टू फेस ठेवतोय
and we are providing cover plate at top or bottom. And if we done the connections, if we done the bolt, these are the bolt. So this is the butt joint. Now if single cover, एकच cover plate provide केली तर त्याला आपण single cover single bolted. See here, this is the single plate is there. Bottom ला असती तर double plate म्हटलं असतं. So single plate single bolted. If we see this picture, second, double cover double bolted, double cover double bolted butt joint, single cover single bolted butt joint. Butt joint is nothing but we have to keep two plates face to face. We have to provide plate at top and then we have to do the connection. The connection may be single bolted or double. आलं लक्षात? येते का लक्षात? Yes, sir. Okay. Yes, When sir. we will solve the problems, then again in the problem statement there may be written single bolted single cover butt joint असं लिहिलेलं असतं तुम्हाला. सिंगल बोल्टेड सिंगल कव्हर बट जॉईंट. म्हणजेच काय करावं लागणार तुम्हाला? प्रॉब्लेम स्टेटमेंट मध्ये लिहिले सिंगल कव्हर सिंगल बोल्टेड, इट मीन्स बट जॉईंट. बट जॉईंट म्हटलं की धिस कंडिशन, पहिल्यांदा ही कंडिशन तुमच्या समोर आली पाहिजे. बट जॉईंट सिंगल कव्हर म्हटलंय म्हणल्यावर सिंगल प्लेट वर जोडायची. सिंगल बोल्टेड म्हटलंय म्हणजे सिंगल बोल्ट प्रोव्हाइड करायची. सिंपल आहे. Are you getting? So like we have to find the strength of this joint. Now which joint is better? Which joint is better and which joint is more desirable? We have seen two joints, lap joint and butt joint. So which joint is better and which joint is more desirable? So we will see. See, in case of double cover butt joint, see, in case of double cover butt joint, the total shear force to be transmitted by the member is split into two parts of these two parts and the force act on the each half. बघा, जर डबल कव्हर बट जॉइंट जर असेल तर whatever total shear force is transmitted by the members in the split into two parts. म्हणजे मेन दोन प्लेट आहेत, दोन कव्हर प्लेट आहेत. The force is transmitted on this all plates. But in case of lap joint, there is only one plate, one which the force act, and therefore the shear carrying capacity of bolt in the double cover bolt joint is a double that of the bolt in the lap joint. In the lap joint, only two plates are there, and in the double cover butt joint, 4 plates are there. So the capacity of transferring the shear force is double in the double cover butt joint. बट जॉइंट मध्ये डबल कव्हर मध्ये कॅपॅसिटी फोर्स कॅरिंग कॅपॅसिटी करण्याची ही एक्झॅक्ट 2 टाइम्स असते कशाच्या? लॅप जॉइंटच्या. सो देन व्हिच जॉइंट इज बेटर? Joint. कोणता जॉइंट? बट जॉइंट. बट जॉइंट इज better for the load transfer mechanism. So in case of double cover butt joint, eccentricity of the force does not exist, hence bending is eliminated, whereas it exists in case of the lap joint. So the eccentricity is eliminated, so the more load carrying capacity is in the
double cover butt joint. So the double cover butt joint is a better. Okay, so here we will conclude that the double cover butt joint is a better and more desirable because it having high strength or it having less bending capacity than the lap joint. Okay, again you can see here now in the sketch format we have shown the single cover, double cover, lap joint, shear failure criteria we have shown here. If you see here, if you see here written shearing at the bolt shank, shearing. So these are the two plates. If you see here, this plate, two plates are there. Double cover single bolted lap joint is given. One plate is acting force on this, another force is acting on this direction. So the shear failure, if you see this next sketch, shear failure means this plate will forcing in this direction, this plate will forcing this direction. So the failure या नट या बोल्ट वरती काय होते तुमचा शियर फोर्स येतो या एरियामध्ये. द शांक एरिया जो मधला शांक एरिया आहे त्या शांक एरियावरती काय होतं शियर फोर्स येतो. देन द फेल्युअर, हाऊ फेल्युअर ऑफन. सी दिस इज द स्केच इन द टॉप व्यू, दिस इज द स्केच इन द साइड व्यू and this is the sketch, third sketch in the failure criteria. म्हणजेच ज्यावेळी ही प्लेट इकडे ओढत असते, बॉटमची प्लेट इकडे ओढत असते, त्यावेळी काय होतंय, नट जो आहे तुमचा बोल्ट जो आहे त्या बोल्ट वरती काय होतंय, प्रेशर येतोय. जो शांकचा मधला एरिया आहे, ग्रिपचा एरिया, या ग्रिपच्या एरियावरती एकदा या डायरेक्शननी एकदा या डायरेक्शननी फोर्स अप्लाय होतो. मग काय होतंय, या एरियावरती तुमचा प्रेशर येतोय आणि फायनली इथून तुमचा बोल्ट काय होतोय, या एक्स ऍक्सिस मध्ये कट होतोय. फेल बोल्ट झाला तर असा फेल होईल. So if you see here, the force is applied on the both direction. This sketch, हे स्केच तुमचं तिसरं स्केच बघा, या स्केच मध्ये बोल्ट फेल झालेला दाखवलाय. सो ड्यू टू शियर फेल्युअर युअर बोल्ट विल बी फेल like this. Then second example, if you see here, this joint is a double cover double bolted butt joint. The force is applied in this direction and what happened here, total 3 layers are there. Here only 2 layers are there. म्हणजे शियर एकाच फेस मधून झालं. या ठिकाणी शियर किती फेस मधून होते बघा. दिस इज वन फेस, दिस इज सेकंड फेस and sorry, this is one phase, this is second phase and this is the third phase. So there are 3 phases for this failure, shear failure. So if you see now this figure, the P/2 force is on this area, P force is acting on this area and again P/2 force is acting on this area. It means your bolt will fail in 3 parts: top part, middle part and bottom part. Because of layer किती आहे तिथं, जेवढे नंबर ऑफ लेयर्स आहेत त्याच्या एक कमी शियर प्लेन असतो. हाऊ मेनी नंबर ऑफ शियर प्लेन्स आहेत हियर, या ठिकाणी किती आहेत बघा, लेयर 1, 2 आणि 3 लेयर आहेत, बरोबर आहे की नाही. इफ यू सी दिस पिक्चर, किती लेयर्स आहेत,
1, 2 and 3 layers are there. So 3 layers असतील तर shear planes किती होणार आहेत? 2 होणार आहेत. 2 प्लेन मध्ये हा बोल्ट नट आहे. This is nut. This is one plate. This is another plate. Again, this is third plate. म्हणजे ही it means what will happen? जर ही प्लेट इकडे ओढत असेल, ही प्लेट इकडे ओढत असेल, तर ह्या केस मध्ये काय होतं? दिस इज द फर्स्ट फेस, दिस इज द सेकंड फेस. म्हणजे हा वरचा पार्ट एक झाला, मधला एक पार्ट झाला आणि खालचा एक पार्ट झाला. सो 3 पार्ट मध्ये तुमचा बोल्ट हा कट होईल. सो दॅट इज दी हिअर सिंगल शिअर फेल्युअर, या ठिकाणी डबल शिअर फेल्युअर. So what is the difference between single shear failure and double shear failure? See, single shear means what? And double shear. Just minute. सिंगल शिअर आणि डबल शिअर. जसं सिंगल बोल्टेड आणि डबल बोल्टेड म्हटलं, सिंगल बोल्टेड आणि डबल बोल्टेड मीन्स व्हॉट? एकच बोल्ट यूज केला असेल तर सिंगल बोल्टेड म्हटलं, 2 बोल्ट केलं असेल तर डबल बोल्टेड. बट आता शिअरचं फेल्युअर, आपण या ठिकाणी शिअरचं फेल्युअर कसं होत आहे ते पाहतोय. म्हणजेच काय केलं, जर एकाच फेस मधून हा बोल्ट आहे, एकाच फेस मधून जर तुटत असेल, दिस एक्स एक्स फेस, तर सिंगल फेल्युअर. आणि ही जी कंडिशन आहे दॅट इज दी डबल फेल्युअर. म्हणजे 3 प्लेट आल्यामुळे काय झालं, 2 फेस मध्ये तुमचा बोल्ट तुटला. दॅट इज दी डबल शिअर अँड हिअर सिंगल शिअर. दिस इज अगेन व्हेरी इम्पॉर्टंट. सिंगल शिअर फेल्युअर आणि डबल शिअर फेल्युअर. इफ एकाच प्लेन मध्ये फेल झाला तर सिंगल शिअर फेल्युअर, 2 प्लेन मध्ये जर बोल्ट फेल झाला तर दॅट इज दी डबल शिअर. Okay, again we will see in the detail this part. Okay, so what is the theoretical part for the bolted connection we have covered? Now, just a minute. Okay, so if you have notebook pen, please you have to write down, as I hope you have written whatever you look. तुम्ही जे पाहिलं ते थोडं ऍटलिस्ट लिहून घेतले असेल मी अशी अपेक्षा करतो. And now this slide onwards we have to write each and everything. या स्लाइड पासून आपल्याला सगळं लिहून घ्यायचं आहे. So this is slide, but next lecture onwards we will write, we will solve the examples, we will see the procedure and everything we will write from next lecture onwards. But whatever today we will cover, that also we have to write. So some terminologies related to connection now. So the terminologies are, first terminology is the here pitch distance, second is the edge distance, and third is the end distance, and fourth is the gauge distance. Please everyone draw the sketch, write terminologies and draw the sketch in your notebook. This is very important. Please everyone write down.
draw the sketch. Then I will explain what is pitch, what is edge distance, what is end distance, and what is gauge distance. In the bolted connection, right at the top of this page, terminologies. Now draw the sketch. Here two plates are overlapped each other. Here lap is written. Two plates are overlapped. Okay, we have to overlap these two plates. Then I will dictate, or I will tell you what is pitch distance, what is edge distance. This is very important slide. Terminology in the bolted connection. Okay. See, draw the sketch. Here two plates are there. If you see here, then here bolts are placed like this. So this distance so this is the pitch. This force is applied on this direction. This is the pitch. Now this is the end distance, this is the gauge distance, this is the edge distance. So this is the edge distance. These dotted lines are in the center of the bolts. So this is the gauge distance.
and end distance is remaining. This distance is the end distance. Okay. Have you drawn the sketch? Okay. Now, if we see, okay, now here we'll see first nominal diameter of bolts are available in the market. See, this is the your bolt hole. If you see its image, I am now marking here. This hole is nothing but the your bolt hole. This is the bolt hole. Now, nominal diameter of the bolt, D naught is the your diameter of bolt. So the diameter of bolts are available in the market: 14 mm, 16 mm, 18 mm, 20 mm, 22 mm, 24 mm, etc. The bolts are available in the market. The bolts are available in the market: 14 mm, 16 mm. For example, there may be more than 24 mm or less than 14 mm. It means in the even digit, 8, 10, 12, 14, 16. In the form of even digits, so bolts diameters are available in the market. So now nominal diameter of the bolt D naught. So D naught is equal to your 14 mm. D naught is equal to your 16 mm like this. This is the nominal diameter. म्हणजे बोल्टचा जो डायमीटर आहे तो 14 mm, 16 mm, 18 आहे. Okay. Now diameter of bolt hole. See, obviously बोल्टच्या डायमीटर पेक्षा होलचा डायमीटर थोडा तरी मोठा असणार आहे की नाही. बोल्टच्या डायमीटर पेक्षा ज्या होल मध्ये आपण ते बोल्ट इन्सर्ट करणार आहे त्याचा डायमीटर हा किंचितसा तरी मोठा असणार आहे की नाही. त्याशिवाय तुमचा तो बोल्ट इन्सर्ट होणार आहे का नाही, नाही होणार. सो हाऊ टू कॅल्क्युलेट डायमीटर ऑफ बोल्ट होल. बोल्टचा डायमीटर माहित आहे तर होलचा डायमीटर कसा कॅल्क्युलेट करायचा. सो हिअर रिटर्न DH is the diameter of hole and D naught is the diameter of bolt. D naught म्हणजे बोल्टचा ओरिजिनल डायमीटर, DH is nothing but the holeचा डायमीटर. So now this is very important. So DH is equal to D naught plus 1. DH is equal to D naught plus 1. If D naught less than 14 mm. Just a minute. See. Write down nominal diameter of bolt. Nominal diameter of bolt, that is D naught. So for example, 14 mm, 16 mm, 18 mm,
This is the first terminology. Second, 18, 20 mm, 22 mm, 24 mm, etc. This is the first terminology, nominal diameter of bolt D naught. Now second terminology, diameter of bolt hole, that is denoted by DH. बघा terminologies related to bolting connection पाहतोय आपण. फर्स्ट टर्मिनॉलॉजी जी पाहिली आपण, नॉमिनल डायमीटर ऑफ द बोल्ट डी नॉट. डी नॉट मीन्स डायमीटर ऑफ बोल्ट, ज्या डायमीटरची बोल्ट मार्केटमध्ये अवेलेबल आहे असतात आपल्याला. 14 mm, फॉर एक्झाम्पल 14 mm, 16 mm, 18 mm, 20 mm, 22 mm, 24 mm. Okay, so from the diameter of bolt we have to calculate diameter of hole. So how to calculate diameter of hole? So first, diameter of hole is equal to so DH. So diameter of hole, how to calculate? So D naught plus 1. D naught plus 1 कधी घेणार आपण? If D naught is less than or equal to 14 mm. जर हा इथला डायमीटर टर्मिनॉलॉजी नंबर 1 मधला जर डी नॉट 14 किंवा 14 पेक्षा कमी असेल तर डीएच काढताना कसा काढणार? डी नॉट प्लस 1. सेकंड, DH is equal to D naught plus 2. How to calculate diameter of hole? In second condition, D naught plus 2. When we are adding 2, if D naught is greater than from 16 mm to 24 mm. So D naught 16 to 24 कुठे आहे? Here given nominal diameter of bolt D naught 16 mm पासून 24 mm पर्यंत जर असेल तर आपण डायमीटर ऑफ होल काढताना डी नॉट मध्ये 2 ऍड करतो. 72. Okay, so this is the second condition. And third condition, D naught plus 3. Just it. D naught plus 3. If just here written D naught plus 3 when if D naught is greater than 24. D naught is greater than 24. D naught is greater than or equal to 24. So this is the second terminology. See, this is very important. See, first terminology is the nominal diameter of bolt that we can calculate it, that we can take from the your problem statement. Problem statement मध्ये तुम्हाला दिलेलं असतं diameter of bolt दिलेलं असतं किंवा you have to assume. So 14 mm, 16 mm, 18 mm like the diameter of bolt. Then from the diameter of bolt you have to calculate the diameter of bolt hole. Hole चा diameter कसा काढणार? If the diameter DH is equal to D naught plus 1. कधी 1 ऍड करणार? D naught is less than 14 mm. 14 mm पेक्षा जर 14 किंवा 14 mm पेक्षा जर कमी डायमीटर असेल तर you have to add 1. If 16 to 24 mm पर्यंत जर डायमीटर असेल तर you have to add 2 and you have to add 3 when
the diameter greater than 24 mm. So in this way we can calculate diameter of bolt hole. So आपण या प्लेटला होल मार्क करत असतो त्यावेळी आपल्याला जो बोल्ट आहे त्या बोल्टच्या 3 ऍड करून 2 ऍड करून किंवा 1 ऍड करून we can mark the hole of that diameter. So this is the hole diameter of hole. Now number 3, here pitch is written. So number 3, pitch distance. Pitch distance denoted by P. How to calculate, or what is mean by pitch distance? What is mean by pitch distance and how to calculate pitch distance, that we see. See, the pitch distance is the distance between, if you see now image, the pitch distance is the distance between the center, of 2 consecutive bolt lines. See, this is one bolt line, this is another bolt line. These are the 2 bolt lines are there. So the pitch distance is the distance between center of 2 consecutive bolt lines along the row of bolt. See, this is the bolt row. This is the 1 row, 2nd row, and 3rd row. These are the rows, and these are the lines. This is the line 1, 2, 3, and these are the row 1, 2, 3. Vertically आपण row म्हणतो. So these are the rows, row 1, row 2, row 3. So what is pitch distance? Pitch distance, it is, just a minute. Pitch distance is the distance between 2 center of 2 consecutive bolt lines along the row. या रोच्या लाइन मध्ये सेंटर टू सेंटर डिस्टन्स बिटवीन या 2 रो मध्ये जे अंतर आहे त्याला आपण काय म्हणतो, पिच असं म्हणतो. सो हाऊ टू कॅल्क्युलेट पिच? सो पिच इज इक्वल टू 2.5 टाइम्स डी नॉट. कसं कॅल्क्युलेट करतो किंवा किती असायला पाहिजे हे मिनिमम और मॅक्सिमम किती असायला पाहिजे? मॅक्सिमम पाहिजे हे 2.5 टाइम्स डी नॉट. याच्यापेक्षा जास्त आपण घेऊ शकत नाही. सो 2.5 टाइम डी नॉट. Where is the D naught? D naught is the 14 mm, 16 mm, 18 mm, 20 mm, 22 mm. So in this way we can calculate the pitch, and pitch is the center to center distance between these 2 consecutive lines along the row. Row च्या लाइन मधले जे काय तुमचे बोल्ट आहे त्याच्या सेंटर टू सेंटर डिस्टन्स इज नथिंग बट द pitch. PITCH, pitch. Okay. So write down definition of pitch distance, everyone. Pitch distance. Pitch distance. It is a distance between. The center of 2 consecutive bolts. Center of 2 consecutive bolts. Center of 2 consecutive bolts measured along the row of bolts. Measured along the row of bolts. This is the pitch distance. Whether the screen is visible?